بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Section 2.3 Continuity. The aim of this section are to investigate the relation between limit of fx when x approach to a, fa, and continuity of f at the point a. Also to introduce the intermediate value theorem. So let us start by the definition 231, which is definition of continuity at a. So a function f is said to be continuous at a number a if fa is defined, limit of fx when x approach to a exists, and limit of fx when x approach to a is equal fa. So any function f is continuous at a point a if fa is defined, limit of f when x approach to a exists, and limit of fx when x approach to a is equal fa. يعني أي دالة نقول إنها متصلة عند النقطة A إذا كان ال FA موجودة، يعني لما نعوض تعويض مباشر في الدالة يطلع لنا قيمة. لما نجيب الليمت للدالة لما ال X approach to A يكون الناتج موجود، إذا الليمت exist. وآخر شيء إنه الليمت لما ال F limit of F لما ال X approach to A يساوي قيمة ال FA. طبعا هنا نلاحظ إنه في علاقة ما بين ال FA وال limit of F لما ال X approach to A اللي هي تربطهم ال continuity. إذا كان قيمة الليمت يساوي قيمة الدالة عند نفس النقطة، إذا نحن نقدر نقول إنه الدالة متصلة أو continuous عند النقطة A. Note that if any one of the three conditions in definition 231 fails, then F is said to be discontinuous at the number A. So if one of these three are not satisfied for the function f, so we said this function is discontinuous or not continuous. يعني إذا واحدة من هذول الثلاث ما تنطبق على الدالة f، إذا نحن على طول نقول إنها الدالة discontinuous اللي هي غير متصلة، أو ممكن إن نقول not continuous. فإذا not continuous discontinuous same meaning اللي هي الدالة غير متصلة. So now here we have an example. Determine whether each of the function is continuous at A. So here we have two graphs. We need to know that whether our function is continuous at A or not. So we said that the function is continuous if the limit exists, if the value of the function at point A exists, and the value of the limit is equal the value of the function at this point. So for the first one, it is clear that we have limit of fx does not exist when x approach to a, since the limit here goes to infinity, limit here goes to infinity, so we conclude that the limit does not exist. Also we see that there is no point for when x is equal to a, there is no value of our function y, so we said that fa is not defined. So the first graph, limit of fx does not exist when x approach to a, also fa is not defined, so we conclude that this function is not continuous or discontinuous. For the second one, we see that fa is defined because here we have closed dot, but the limit from right is different than the limit from left, so we conclude that limit of fx when x approach to a does not exist and our function is discontinuous. Why it is discontinuous? Because the limit from right is not equal to the limit from left. يعني أول جراف لو نجي نلاحظ طبعا من الشكل نحن نلاحظ أنها الفانكشن غير متصلة لأنه عندنا جاب. متى نقول الفانكشن متصلة؟ لو كان عندنا يعني اللي هو خط واحد فقط، يعني ما في تقطيع، ونفس الشيء الفانكشن تكون defined يعني معرفة عند جميع النقاط اللي هي موجودة فيها. فبنلاحظ هنا نحن نتكلم عن النقطة A، نلاحظ عند A قيمة الدالة غير موجودة، نفس الشيء الليمت من اليمين goes to infinity، الليمت من اليسار goes to infinity. إذا الليمت غير موجود، قيمة الدالة غير موجودة، so we conclude that this function is discontinuous. في الرسمة الثانية اللي هي part B نلاحظ إنه قيمة الدالة عند A موجودة اللي هي هذه القيمة هنا تقريبا، لكن الليمت من اليمين ما يساوي الليمت من اليسار because we have two different value. إذا الليمت ما موجود, so we conclude that this function is discontinuous. Then we have another graph. This one
and this one we want to know if these two graphs is continuous or not. So for the first one, we see that limit of x when x approach to a is exists, but fa is not defined here because we have open circle, so that means our function is not defined when x is equal a. So this function is discontinuous because fa is not defined. For this one, we see that the limit is exist when x approach to a from left and from right it is exist. fa also exists, but the limit of fx when x approach to a is not equal to the value of the function at the point a. So we conclude that this function is discontinuous. يعني في الرسمة الأولى نلاحظ إنه الليميت موجود لأنه الليميت من اليمين تقريبا يساوي الليميت من اليسار لما الإكس approach to a، لكن قيمة الدالة لما الإكس تساوي a غير موجودة لأنه هنا عندنا open circle، إذا معناتها الدالة غير معرفة لما الإكس تساوي a. So نحن نقول إنه الدالة غير متصلة discontinuous. بالنسبة اللي هي D نلاحظ إنه الليميت موجود، قيمة الدالة أيضا موجودة عند النقطة x تساوي a، لكن في المقابل إنه قيمة الليميت تختلف عن قيمة الدالة عند النقطة a. So بما أنهم مختلفات إذا نحن نقول إنه الفانكشن discontinuous. So this is when you have a graph, you can from the graph see if your function is continuous or not. But what if you have a function? So this example determine whether each of the functions is continuous at 1. So we have the first one, fx is equal x cubed minus 1 over x minus 1. We need to know, is this function continuous when x is equal 1? So first we need to know if fa is exist. Is the limit of fx when x approach to 1 exist? Also, if limit of fx when x approach to 1 is equal to f1, so we conclude that this limit is this function is continuous. يعني احنا محتاجين نشوف هل الليميت موجود لما الx approach to 1، هل قيمة الدالة موجودة عند الx تساوي 1، بعدين نقارن إذا كانت قيمة الليميت تساوي قيمة الدالة عند النقطة 1، so we conclude that this function is continuous. So let us do it one by one. So for fx is equal x cubed minus 1 over x minus 1, if you replace this x by 1 to find f1, so it will be 1 minus 1, 0, divided by 1 minus 1, 0. So 0 over 0. So f1 is equal to 0 over 0, which is undefined. So since this function is undefined, so we don't have to check the limit and if the limit is equal to the value of the function, because one of these three are not satisfied, and we say that if one of the three conditions are not satisfied, we conclude this function is discontinuous. So the first one, this one, we said it is discontinuous because f1 is not exist, or the function is not defined at x is equal 1. And here we have this graph of our function y is equal f of x. We see that this function is not defined at x is equal 1. طبعا هنا السؤال يطلب منا نختبر هل الفانكشن continuous عند النقطة x تساوي 1 أو غير continuous. طبعا احنا لازم نتحقق من الثلاث شروط. إذا واحد من الثلاث شروط ما ينطبق على الدالة، إذا نحن على طول نوقف، ما يحتاج نكمل الباقي ونقول إنه الفانكشن is not continuous أو discontinuous. فأول خطوة لما نجيب ال f1 نعوض كل x بال1 يطلع عندي 1 minus 1 0 divided by 1 minus 1 0. إذا يطلع عندنا 0 over 0. 0 over 0 اللي هي ما تعطينا قيمة. إذا قيمة الدالة لما الx تساوي 1 غير موجودة، نحن نوقف هنا بنقول على طول إنه الفانكشن is discontinuous. طبعا ما يحتاج نجيب الليميت ونقارن لأنه خلاص واحدة من الثلاث ما منطبقة، إذا على طول نحن we have to stop. Then we have b, g of x is equal x cubed minus 1 over x minus 1 if x not equal to 1, and 2 when x is equal 1. So for this one we see that at x is equal 1 the value of our function is 2, so the function is defined where g1 is equal 2. Then we need to check the limit. So we need to see whether the limit of gx when x approach to 1 exists or not. So limit of x cubed minus 1
over x minus 1 when x approach to 1. We can factorize x cubed minus 1, so this will be x minus 1 multiplied by x squared plus x plus 1 divided by x minus 1. So now we can cancel x minus 1 with x minus 1, so we left with limit of x squared plus x plus 1 when x approach to 1. Replacing x by 1, we get 1 squared plus 1 plus 1, which is equal 3. So the limit is exist, the function is defined, then we need to compare if the limit of the function equal to the value of the function at x is equal 1, so we conclude this function continuous. But if they are different, so we conclude that this function is discontinuous. So the value of the function at 1 is equal to, and the limit is equal 3. So since g1 is not equal limit of x when x approach, limit of gx when x approach to 1, they are not equal, we conclude this function is discontinuous because f1 not equal to limit of gx when x approach to 1. And here we have this graph. The limit of the function when x approach to 1 is equal 3, and the value of the function at x is equal 1 is equal 2. So they are different, we conclude this function is discontinuous. في المثال هذا نلاحظ أن قيمة الدالة عند الx تساوي 1 موجودة واللي هي تساوي 2. نحاول نجيب الليمت، نشوف هل الليمت موجود. So we will take limit of x cubed minus 1 over x minus 1 when x approach to 1. لما نجي نعوض مباشر نلاحظ أن يطلع لنا 0 over 0 which is indeterminate form. فإيش بنسوي؟ بنسوي factorization. x cubed minus 1 بناخذ الفرق بين مكعبين عبارة عن x minus 1 مضروبة في x squared plus x plus 1 divided by x minus 1. بنختصر x minus 1 مع x minus 1 يبقى عندنا limit of x squared plus x plus 1. بعدين بنسوي replacing للx by 1 so we'll get here 3. الخطوة اللي بعدها طبعا third condition إنه لازم قيمة الدالة عند الx تساوي 1 تساوي قيمة limit لما الx approach to 1. لاحظ إنه قيمة الدالة عند ال1 تساوي 2 بينما قيمة الليمت تساوي 3. إذا الليمت ما يساوي قيمة الدالة عند النقطة x تساوي 1، so نحن نقول إنه الفانكشن discontinuous أو غير متصلة. Then C, h of x is equal x cubed minus 1 over x minus 1 when x is not equal 1 and 3 when x is equal 1. So h when x is equal 1, the value of this function is equal 3. So here we have h1 is equal 3. Now we need to know what is the value of the limit. From the previous one, we see that the limit of this function when x approach to 1 is equal 3. So the value of the function when x is equal 1, it is equal 3. Limit of the function when x approach to 1 is equal to 3 from the previous. So since they are equal, so we have limit of x when x approach to 1 is equal h1 is equal 3. So all the three conditions in the definition are satisfied, and so that the function h is continuous at 1. And here we have this graph of the function h, and we see this function is continuous at the point x is equal 1. يعني هنا نلاحظ إنه قيمة الدالة عند الx تساوي 1 3. limit لما الx approach to 1 هي نفس الفانكشن اللي حسبناها هنا، بيطلع نفس الناتج اللي هو 3. الحين لما نشوف إنه limit is equal 3 قيمة الدالة تساوي 3، إذا بما أنهم متساوين إذا الفانكشن عندنا continuous. طبعا لما نجي نشوف الرسمة مع اللي هذا نلاحظ إنه عند الx is equal 1 قيمة الليمت يساوي قيمة الدالة، إذا this function is continuous when x is equal 1.